Hello everyone, welcome to Ekuhipat and welcome back to another class of our daily current affairs. Joakali amar class ahan asile. So joakali ora azi milai ami junkhini important news ami paisu. Hekhini azi ami discuss koribo goi aso. So these are the topics that we have taken today. Let's start the class. The first topic is Assam government's initiative for tea garden communities. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 2. So tea garden communities are kind of Assam government initiatives kisman luise ekhini ami news e paisilo hetu sabo goi aso ami jano tea garden communities junkhini hoy tea tribe adivasis they are historically marginalized group in Assam aru marginalized hoy historically agor porai aru teolokor he manukhini amar central aru eastern India pra 200 বছৰ আগতে আনা গৈছিলে colonial period ৰ সময় aru teolokor condition to agor pai olop এটা মানে আমি দেখা পাইছিলো যে they lived in labor line provided by tea state they had no land ownership আৰু excluded থাকিছিল from mainstream socio-economic development আৰু lower ages পাইছিল poor education and low economic outcome আমি দেখা পাইছো হেতু কমিউনিটিজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি জানো যে অসমৰ টি ইকনমিটো ব্যাকবোন হয় আমাৰ ৰাইট আমাৰ টি ইকনমি আমাৰ Assamor tea to Assamor tea amar backbone hoy of our economy, right? Aru he Assamor tea economy karne amar a communities kini tea tribes kini बहुत important hoy. So despite being the backbone of our Assam's tea economy, political recognition and inclusion remain minimum for decades. So ami dekha paiso jodiu they are the backbone amar Assamor tea economy backbone hoy. তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল ৰিকগনিশ্যন আৰু ইনক্লুজনটো এতিয়াও বহুত মিনিমাম হৈ আছে বহুত দিনৰ পৰাই ফৰ ডেকেডছ সো নিউজটো কি হয় আন্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ আৱাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আসামে এটা ইনিচিয়েট কৰিছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনক্লুজন মেজাৰ এটা ইনক্লুজন মেজাৰ আনিব যাতে উই কেন ইনক্লুড অল দ্য টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিজ যোনটো সিহঁতে পোৱা নাছিলে ইমান দিনৰ পৰা তাৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ লৈছে 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব ইন গভৰ্ণমেণ্ট জব First ever reservation, specially for tea garden community, aru enable tea garden youths to enter governmental employment, or it is seen as a step towards social dignity and representation. Tapisot aru 3% reservation dibo, tarpore land right dibo to tea garden workers. Thik ase? Sob worker ke at least 1 bigha of land lobole eligible thobo, aru he land kini 20 বছৰ লৈকে বেচিব নোৱাৰে আৰু 20 বছৰৰ পিছত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব হে টি গাৰ্ডেন কমিউনিটি সিনিৰ ভিতৰতে মানে বাহিৰা মানুহক হেতু দিব নোৱাৰিব যাতে যোনটো ল্যান্ড এলিয়েনেশন এক্সপ্লয়টেশনৰ প্ৰবলেম যোনটো ফেস কৰি থাকে হেতু নহব কাৰণে এটো পদক্ষেপ লোৱা গৈছে ওয়েজৰ ক্ষেত্ৰত অকন ৰিভিজন আনিব কাৰেন্টলি এটা ওয়েজ কেনেকুৱা চলি আছে 228 পায় বাৰাক ভেলি 250 ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি সো এটা হাইক আনাৰ কথা ভাবিছে গভৰ্ণমেণ্টে জানুৱাৰীৰ পৰা Our institutional support jodi saw Rupesh Gowala also holds a key role in Assam Mazdoor Sangha assurance that long pending labor issue will be addressed. So institutional support to thakibo long pending jonkini issues ase labor hekhini address kora jabo in phases boli ami kom paiso significant kyo hoy It's very important because tea garden workers they will shift from labor dependency to asset ownership. They are called labor dependence. Asset they will own asset. আৰু যোনটো historical injustice এটা হৈ আহিছে বহুত আগৰ পাই যোনটো আমি কৈছো আৰু colonial legacy যোনটো হয় সেই বস্তুটো আমাক address কৰাত help কৰিব আৰু inclusive development আমাৰ আৰু strengthen হ'ব social justice বাহিব আৰু it also aligns with our constitutional value of equality and dignity. Okay, so try to attempt these questions. Based on this, let's move on to the next topic, that is women from Northeast India shapes national narratives in 2025. So our Northeast to paisilo article to na Assam Tribune je Northeaster women etu bosorot june amar India মানে আমাৰ এটা national narrative to আমাৰ shape কৰিছে Northeast women তাৰ কেটামান আমি লিস্ট পাইছিলো সেইখিনি আমি অকমান চাই লওঁ যেটো কে নিউজত আছে it is important this topic is important for GS paper 1 and GS paper 2 and GS paper 5 as well
So আমি জানো Northeast has long contributed to India's cultural, intellectual and social fabric, yet its women achievers often remained underrepresented in national discourse. We know that, right? So এতিয়া কি হৈছে 2025 আমি গম পালো it marked a shift because women from the region emerged prominently across journalism, sports, judiciary, culture, science and social service, asserting leadership and reshaping stereotypes. So আমি দেখা পাইছিলো যে নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখো পাওঁ কালচাৰ হওক ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেলত ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকত বহুত আগবঢ়া বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে কিন্তু উইমেন এচিভাৰ্ছবিলাক আমি উইমেন যোনখিনি এচিভাৰ হয় সেই বস্তুখিনি আমি মানে আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট হৈ আছিলে নেশ্যনেল লেভেলত কিন্তু এতিয়া আমি ৰিচেণ্টলি বহুতখিনি শ্বিফ্ট দেখিছোঁ চব ছেক্টৰতে চব ফিল্ডতে আমি দেখিছোঁ উইমেনবিলাক আৰু আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছে চ' উই নিড টু হাইলাইট ডেট ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে আমি সেইটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে যে এক্সপাণ্ডিং এক্সেছ টু ইনষ্টিটিউশ্যনছ গ্ৰ'য়িং জেণ্ডাৰ ইনক্লুজন ৰেকগনিশ্যন অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড ৰিজনেল ভইচেছ আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু নেশ্যনেল এণ্ড গ্ল'বেল প্লেটফৰ্ম নেক্সটটো কি হয় নৰ্থ ইষ্ট উইমেন হু ডিফাইন 2025 সেইটো বস্তু এটা লিষ্ট দিয়া আছিলে সেইটো কাৰণে আমি এইটো টপিক ল'লোঁ কি এচিভমেণ্ট আমি চাই লওঁ কোন কোন ফাৰ্ষ্টত আমি দেখিছোঁ সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতী so she is the first woman and first Northeastern elected president Press Club of India first Northeastern elected president and first women and first Northeastern elected president of Press Club of India landmark woman for media inclusion and gender equity then Hilang Yajik Arunachal Pradesh is a gold medalist women's physique South Asian bodybuilding championship 2025 redefined narrative of strength and discipline for women then Mangka Manipur she is a recipient of Women's Achiever Award 2025 she is recognized for preserving and mentoring Manipuri folk tradition then Uma Chetri part of India's maiden ICC Women Cricket World Cup winning team signified Northeast rising footprint in national sports Arshia Das Tripura chess prodigy crossing 2100 FIDE rating she is among the brightest young minds from the region then Huma Abia Kanta from Assam she represented India at a global AI and machine learning conference in Azerbaijan symbol of Northeast entry into cutting edge research and innovation tarpisor Yarleng Zungla Longkumer Nagaland appointed additional judge Guwahati High Court first Naga woman to reach this position then Yumde Yongmang Gamling awarded Padma Shri 2025 for social service. She is from Arunachal Pradesh. She is recognized for grassroots women empowerment in tribal area. Republic Day parade to ami dekha paisilu 5 women from Meghalaya represented the Northeast. So cultural visibility at the highest national ceremonial platform we have seen. Kyo matter kore hirkini mo okaman di disu you can take a look. So try to attempt the MCQ and a mains question based on this topic. Let's move on to the next. Rima Das wins NYWIFT Award for Excellence in Directing. This topic is important for GS Paper 1 and GS Paper 5. So, Amar Jano Ama Ahomia filmmaker Rima Das, she has been recently honored with New York Women in Film and Television Award for Excellence in Directing 2025 for her latest feature film Village Rockstar 2. She is among 11 international filmmakers recognized this year for their contribution to cinema. So, an international award, which is a very good news for us. It's a New York Women in Film and Television Award for Excellence in Directing 2025. Rima Dase Pabule Hoikham hoise. Okay. About her, Okoman Didisu, independent filmmaker from Assam. She is known for realist cinema rooted in lived experiences. Her films often depict rural life, marginalized voices, stories from Northeast India. Her debut film was Village Rockstar, which came out in 2017. She won multiple awards and international and national awards. Her was also India's official entry to the Oscars. Rima Das represents a new wave of grassroots, low-budget, authentic Indian cinema gaining global recognition. About the award, it is a US-based non-profit organization work in the entertainment industry. Objective to hoise support, promote and celebrate women professional in film, television, digital media, etc. CEO is Cynthia Lopez. Core philosophy to key filmmakers supporting filmmakers, building a global ecosystem that sustain women's creative voice and career.
Significance of the award মই অকমান দি দিছো, you can take a look. Try to attempt these questions based on this. Let's move on to the next topic. India overtake China to become world's largest rice producer. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 2. So ame jano rice is India's most important food crop and a cornerstone of food security, livelihood and agricultural export. And for decade ame dekha paisilo China was dominating global rice production. Thik ase? Aro India mainly lead korisile in export. আমি ৰিসেন্টলি দেখি আছিলো, বাট এতিয়া আমি গম পাইছো যে ইণ্ডিয়াই ফাইনালি ডমিনেট কৰিছে ৰাইচ প্ৰডাকশ্যন গ্লোবেলি। অ'কে, সেইটো আমাৰ নিউজত আছিলে। এইটোৱে ৰিফ্লেক্ট কি কৰিছে, ইণ্ডিয়াই যে এতিয়া টপ হৈছে সেইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছে আমাৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ লেগেচিটো, চাইণ্টিফিক ইন'ভেশ্যন ইন চিড টেকনলজি। আমাৰ কিমান ইন'ভেশ্যন, চাইণ্টিফিক ইন'ভেশ্যন হৈছে টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত, চিড টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ইৰিগেটেড এৰিয়াবিলাক কিমান আমাৰ এক্সপাণ্ড হৈছে, আৰু পলিচি চাপৰ্ট আমি যিমানখিনি পাইছে যেনেকৈ MSP হওক, MSP procurement, export, etc. However, yield efficiency and water stress remain structural challenges. So yield efficiency iman efficient etio amar kisman jiman hobo lage timan hua nai, aru water stress to amar ase, he duta issue etio structural challenge hisabe ase etio. News to ki hoise amar India ite world or largest rice producer hoise. India's rice production ami jodi sao etu yearot 152 million metric tons asile, aru China's rice production 146 million metric tons. So ami bahi asu by 6 million metric tons. India's share of global rice production over 28% hoy India alone share. Achievement acknowledged by USDA. It's the first time in history that India has overtaken China in rice production. Key driver behind India's rise kiyo hoise rice, historical rice diversity. Amar bahut diversity ase, varieties ase, 60,000 rice varieties ase. Aro rice cultivation amar ancient time opa choli ahise. Amar green revolution or jonto contribution aru scientific breakthroughs jon bilak hoise, hetu eta amar mane dangor reason hoy. Jenke Taiwan's dwarf variety Taichung native introduced in the 1960s. It solved logging problem in long stem India's varieties. Lodging problem to help korisile India long stem India varieties bilakor khetrat. The IR8 jodo miracle rice bili koa jai, it was introduced by RRI in 1968. Or India's first indigenous dwarf variety Jaya, jonto hoy dwarf variety India, it was developed by crossbreeding TNY with Odisha's T141. Okay. Key strength and economic impact jodi sao, India exports rice to 172 countries and rice is used as a tool of food diplomacy. Then agri export kiman amar ekini data skine moi kon di diso, you can take a look. Basmati and GI leadership jodi sao, India is the largest basmati rice producer aru world longest rice grain ase amar jonto pusa basmati 1121. Aru 15 plus India rice variety have got GI tag. Aru amar ima large cultivated area thakato eta amar issue amar ase je per hectare yield to etio global average ke komi ase. Aru rice board water intensive hoy, so amar sustainability concern to raise kore, he duta issue ami paisu. Aru future advantage will depend on closing yield cap, climate resilient varieties and efficient water management. So try to attempt these questions based on this topic. So let's move on to the next topic. INSV Condinia. So INSV Condinia jonto eta the Indian Navy's stitched sailing vessel has begun its maiden overseas voyage from Porbandar, Gujarat to Muscat. So eta overseas voyage start korise from Porbandar, that is in Gujarat, to Muscat, Oman. So the voyage symbolically retraces ancient maritime route that connected India with the wider Indian Ocean world. Indian Ocean or logot India connect kora jonto route, ancient maritime route asil, he route to retrace korise symbolically a voyage to. The project is part of the India's effort to revive indigenous knowledge systems, particularly ancient shipbuilding and maritime traditions.
So আমাৰ যোনটো ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ বিল্ডিং আছে সেইটোক ৰিভাইভ কৰাৰ এটা এফৰ্ট হয় এই প্ৰজেক্টটো পাৰ্টিকুলাৰলি যোনটো আমাৰ এনচিয়েণ্ট শ্বিপ বিল্ডিং আৰু মেৰিটাইম ট্ৰেডিশ্যনছ আছিল সেইখিনি INSV কণ্ডিন্যা হয় কি আমি অকণমান চাই লওঁ ডিটেইলছত It is a non-combat sailing vessel of the Indian Navy. It is built using stitched shipbuilding technology. It is inspired by 5th century CE ship depiction of the Ajanta cave painting. It is constructed without engine or metal, and the ship represents a living reconstruction of India's early maritime capabilities. Okay? Then ancient Indian maritime traditions into hoy. India has advanced seafaring tradition. Linking it to West Amarata seafaring tradition ase amar advanced agor at amar tradition ata West Asia logot East Africa Southeast Asia our Indian ships were used flexible hubs natural material monsoon made knowledge hekhini asile so it enables long distance trade in enable korisil amar because of that long distance trade possible hoisile of spices textile ideas religion and culture Then construction and design, traditional shipbuilding technique কেনেকুৱা আছিলে উডেন যোনটো প্লেংক হয় সেইখিনি ষ্টিচ কৰি পেলাই একেলগে বনোৱা যায় using coconut fiber, cotton, natural resin and oil. So metal nail বা ইঞ্জিনৰ ইউজ হোৱা নাছিলে Then Tankai method to হৈছে indigenous technique where hull is stitched first, ribs are added later, and it creates a flexible hull that absorbs wave energy. Constructed by build korise constructed by traditional artisans from Kerala artists led by master shipwright Babu Shankar our project to ki hoise under execute korise under a tripartite agreement between Ministry of Culture Indian Navy and Hode Innovations eta অলপ details দিছে মানে important নহয় আৰু নেমটো কিয় দিয়া গৈছে নেম আফটাৰ কণ্ডিন্যা হেতু এটা এনশিয়েন্ট মেৰিনাৰ আছিলে ইণ্ডিয়ান মেৰিনাৰ who sailed to Southeast Asia symbolic element কিছুমান আছে ganda bheruna and sun motif on sail sinhayali figure on the bow Harappan style stone anchor on deck it represents trade cultural exchange and India's civilizational maritime depth significance jodi sao revival of maritime heritage amar jontu maritime heritage revival log etu signify korise it demonstrates technological sophistication of our ancient India and it also revives lost indigenous shipbuilding knowledge of ours cultural soft power etu portray kore amak India khonok eta historic maritime civilization hisabe project korise aro civilizational diplomacy to strengthen hoise amar aro Indian Ocean connectivity jodi ami sa আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হিষ্টৰিক ৰোল যোনটো আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ ট্ৰেড নেটৱৰ্কত সেইটো আমাৰ হাইলাইট কৰিছে আৰু ইণ্ডো পেচিফিক নেৰেটিভটো মডাৰ্ণ ইণ্ডো পেচিফিক নেৰেটিভ ৰিইনফোৰ্স কৰিছে উইথ হিষ্টৰিকেল ডেপথ so try to attempt these questions এটো অকন আধা আহিলে মই চাই দিম বাৰু তো ভুল হ'ল Let's move on to the next topic. Pinaka multi-barrel rocket launcher system. This topic is important for JS paper 3. So former DRDO scientist Dr. Ravi Gupta described India's Pinaka multi-barrel rocket launcher system as a game changer for India's defense ecosystem, especially due to private sector participation and recent success of 120-kilometer long-range guided missile. So Pinaka multi-barrel rocket launch system jonto hoise etu eta game changer boli koa hoise amar India defense ecosystem or karone especially ki hor karone amar jonto private sector participation ase aru recent jonto amar success ami dekhisu of 120-kilometer long range guided rocket hetu khetrot ami kobo paru je আমাৰ যোনটো পিনাকা লঞ্চাৰ হয় সেইটো এজে গেম চেঞ্জাৰ বুলি আমাৰ ডিআৰডিও সাইন্টিষ্ট ডক্টৰ ৰবি গুপ্তাই কৈছে অকন ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাই ল পিনাকা কি হয় ইজ এ ইন্ডিজিনাস আৰ্টিলাৰী ৰকেট সিস্টেম ডেভেলপড বাই ডিআৰডিও ফৰ দা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এটা ৰকেট সিস্টেম হয় আৰু ফাৰ্স্ট কেটা ইউজ হৈছিল কাৰ্গিল ৱাৰত হৈছিল তেতিয়া
even while it was under development at that time. Historic milestones jodi sao, the first defense system manufactured with private industry participation after policy change in 2008. It is a historic milestone hoy because it is the first defense system manufactured with private industry participation after policy change in 2008. Our earlier version or range to 40 to 75 kilometer asile, new version or range to aru besi hoy 120 kilometer hoy, accurate hoy besi aru cheaper weight bonwa hoise than conventional missile. Aru amar strengthen korise make in India, Atmanirbhar Bharat, defense industrial ecosystem to amar yat shoktikhali kora dekha paiso. Amar matter kyo kore, amar it enhances our tactical battlefield dominance. It enables massive area saturation in short time. It reduces dependency on expensive imported missile system, and it encourages private defense manufacturing. Okay, so that's it for this topic. Try to attempt these questions related to this. So let's move on to the next topic. India becomes world's 4th largest economy. So India has surpassed Japan to become the 4th largest economy with a GDP of $4.18 trillion. The government stated that India is likely to overtake Germany to become the 3rd largest economy by 2028. So it is a bahut bhal khobor je amar India finally 4th largest economy boni goise by surpassing Japan. Aru amar etu mane bhaba goise je by 2028 we will be the 3rd largest economy by overtaking Germany as well. Global ranking jodi sao, US largest hoy, then China 2nd largest, then Germany 3rd, India 4th. India was 5th largest earlier, now it has moved 1 rank up. Key economic data olof sailo jodi GDP size jodi sao, US dollar $4.18 trillion, fiscal year 2025-26 GDP growth 8.2%, quarter 2, quarter 1 or 7.8%. Ekhini bostu iman important nohoy baru di disu still. Growth kya hoise because of main important reason kya because of our growth, the reason for our growth, robust private consumption, resilient domestic demand despite global trade and policy uncertainties. So hekhini reason boli ami kobo paru. Growth projections by institutions jodi sao, growth projection RBI 7.3%, World Bank or 6.5%, IMF 6.6%, OECD 6.7%, ADB, Asian Development Bank 7.2%, Fitch 7.4%, Moody's. It is the fastest growing G20 economy. India remains the fastest growing major economy globally. Ine kon sai lobo paribo moi di diso. Challenges ki ase etia per capita income etio amar low, jobless growth or concern to ase. Our informal sector vulnerabilities, informal sectors be like all vulnerable thake no, they have no securities, job security, they be like issues. So we need manufacturing push, skill development, inclusive growth, etc. So try to attempt these questions based on this topic. Let's move on to the next, that is world's deepest gas hydrate cold seep discovered off Greenland. This topic is important for GS paper 3. এটা deepest gas hydrate cold seep discover kora hoise Greenland. Topic to ami sao, scientist ki korise discover korise eta largest world or sobotse deepest known gas hydrate cold seep at a depth of 3,640 meters beneath the Greenland Sea. And despite extreme pressure and absence of sunlight, the site support a rich and diverse deep sea ecosystem. So eta bahut deep sea ecosystem eta ami eta bahut rich eta ecosystem ami dekha paiso even without presence of sunlight and despite of having extreme pressure in that area. So hetu eta gas hydrate cold seep hoy eta bahut tolot 3640 meter depth tot ami paiso Greenland Sea. Gas hydrate hoy ki they are ice like crystalline structure made of methane plus water. So ice like a crystalline structure hoy that is made up of methane and water, and it forms under high pressure, low temperature, and nearly 20% of global methane is locked in gas hydrate. Methane kini besibag 20% mane amar
গ্যাস হাইড্ৰেটত লগ থাকে কোল চিপ কি হয় এনেকুৱা হয় মানে বস্তুটো coal seep is a place where hydrocarbons like methane and oil seep out of the seabed temperature is not high and support life through chemosynthesis not photosynthesis so coal seep এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত hydrocarbon like methane and oil seeps out of the seabed আৰু temperature বেছি high নাথাকে আৰু it support life through chemosynthesis Freya Mount unique কিয় হয় because ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাৰু হা এইখিনি নালাগে লাইফ ফৰ্মছ কিছুমান ডিস্কভাৰ কৰা হৈছে যেনেকৈ এনিমেল সাৰ্ভাইভ বাই ফিডিং অন chemosynthesis microbe that use methane and sulfide examples siboglynin and maldanin tubeworm bristleworm সেইবিলাক তেনেকৈ পেলাই সাৰ্ভাইভ কৰে তাত আৰু কাৰ্বন চাইকেল এণ্ড ক্লাইমেট লিংক যদি চাওঁ মিথেন ইজ আ পাৱাৰফুল গ্ৰীণ হাউচ গেছ উই ন আৰু গেছ হাইড্ৰেটছ এক্ট এজ কাৰ্বন সিংক when stable and climate risk if destabilized. Sediments suggest that hydrocarbons originated from Miocene era forest 23.5.3 million years ago. Discovery helps understand long-term carbon storage and release. Significant environmental significance or concern আছে যে growing interest in deep sea mining in the Arctic region growing interest আহিছে deep sea mining and disruption হ'ব পাৰে disruption could destroy fragile ecosystem and release trapped methane so island like habitat on the ocean floor must be protected from future deep sea mining so try to attempt these questions based on this topic that's it for today thank you for watching I'll see you in the next class till then take care আজি মোৰ অলপ হেল্থটো ঠিক নাই চ' মই ইমান ভালকৈ আজি ক্লাছটো মানে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই চ' আই হোপ ডেট ইউ গাইজ won't মাইণ্ড মই কালিৰ পৰা আকৌ ভালকৈ ক্লাছেছখিনি আনিম আজি মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ দুদিনৰ মানে আমাৰ অলপ পেণ্ডিং আছিলে চ' আই হোপ ইউ have that patience with me so কালিৰ পৰা আমি আকৌ ভালকে ক্লাছেছখিনি কৰি যাম so happy new year to everyone take care I'll see you in the next class bye bye